Всем привет! С вами Капитан Моторян, и мы продолжаем проходить Mass Effect Andromeda. Ебанутая почта России, короче, не хочет мне, блядь, доставлять мой микрофон. Он ходит по Москве, там уже посетил каких-то, блядь, 7, по-моему, блядь, сортировочных центров. Это просто пиздец, горим. Почта в аду просто в огне. В чем мы остановились, короче, мы только что срулили с бури, прибыли на Нексус. Нам нужно спасти протарианца, да. Сказать, что он, сучка, не виновен ни хера. Кстати, все оживились, да, это мы здесь, да, мы же здесь прибыли. Уже все живут, стоило только нам прибыть. Вот, соответственно, нужно спасти протарианца, забрать мартышку еще. Да. Давайте сначала с первым убийцем разберемся. Докажем, что мужик ни хера не виноват. Че его, блядь, держать-то? Поехали в командный центр. Чего? Кого там убили? А, то, что Алек Райдер говорит. Все понятно. Тынц. Здорово. I hear you went down to EOS. Did you find anything to help my case? An enemy blast to the back killed the chief. Your shot missed. What? You're kidding me. Thank the spirits. Ура, я в него не попал, это же прекрасно. Hold on there. The chief's Omni-tool recorded you over the body. Sam, playback. Сэм, воспроизведи. Sorry, old friend. Had to do it. I'm not dying on this rock. Прости, мой друг, я не хочу умереть на этих камнях. Not only Черт! did you think you killed him, you meant to. Мало того, что ты думал, что But хотел you убить just его, said I ты это didn't, сделал. so it doesn't matter, right? The conviction will have to be overturned. The sentence thrown out. Director Tan will determine what's to be done. Директор Тан You решит, что did try to делать. cover it all up. Пытался все это скрыть. Look, I'm sorry I lied, but if my shot missed, I'm innocent. Plain and simple. Нихуя, We'll а see about попытка that. убийства? Что-то ты что-то, блядь, российское законодательство нихуя не знаешь, блядь. Попытка-то была, покушение же было. Пидоросня. That's the console for our strike teams. What are they? Assault and extraction squads. Отряды, которые берут When на we need the штурм, best, эвакуацию, I have или Apex, суперспецы. combat experts who've signed up to defend us. Экспертов, которые с самого начала Since you have a front row view of the cluster, I can give you authority to dispatch могу them. передать тебе полномочия ударные отряды. What situations should they handle? Protecting civilian outposts, holding key positions, or just distracting the cat. Authorization complete. Good luck out there. Ура! Apex team leaders reporting back. Все, с этой дурой нельзя поговорить сегодня. Ладно, пошли с Таном попиздим. Pathfinder, do you have Пизди. Pathfinder? О, Hello, вот уборку Director сделали. Tan is expecting you. Last time I was here, this was a storage closet. В натуре, я про это же Pathfinder говорил. Hall just needed a Pathfinder to open. Чтобы открыть зал первопроходца, нужен We're still getting первопроходец. the commons area ready. Мы все еще готовим Hydroponics is общественную only зону, at partial гидроника не выведен на capacity. полную мощность. Not good enough. Это плохо. We don't have enough Не people. хватает рук, и My моим workers рабочим need a нужен break, отдых, Тан. Tan. I sympathize, but not until Понимаю, our что сам survival is no убедиться, что longer больше at нет risk. угроз нашему Now, please существованию. Теперь excuse прошу me меня while I простить meet меня, with our поговорить с Pathfinder. первопроходцем. Hey, Ryder. Здорово, Allison told me Райдер. about the Александр сказал outpost. мне, что You're the hero аванпост, of вы the теперь у нас hour. герой. Let's hold off on the celebration. Помедлить с празднованием, We мы haven't еще не found home нашли себе yet. дом. Oh, there's no need for Вы modesty. скромны, через успех Success позволяет affords нас leverage действовать, over как those who вас doubted you. сомневался. And you're my best friend? Вы теперь мой лучший друг? A patron. Покровитель. One who shares your разделяющий vision of a взгляд на светлое prosperous будущее. future. Пошел нахуй, Due пидорас! respect, Director Tan, but you don't know me. Oh, I think I do. Your ingenuity Ваши способности speaks о for многом itself, говорят, Райдер. Ryder. Deciphering the vault, Открыли alien хранилище, разобрались в terraforming. инопланетной системе, It's not how we терраформировали, imagined мы all себе не this, but представляли не a так. good Но хороший Pathfinder первопроходец должен уметь improvises. импровизировать. And a great one А hangs it отлично on the еще умеет wall. гордиться этим.
Yours are the first trophies to grace Pathfinder Hall. You're a symbol now, Ryder. A reason for people to believe. It wouldn't have been possible without my crew. They're a talented bunch. But you're their beacon. Командуйте ими вы. Careful, you'll end up adopting him, Осторожно, еще Ryder. немного, и он тебя усыновит. Ah, my staff. Мои помощники. Colleagues. Коллеги. You wouldn't be looking to cut us out, would you, Tan? I remind you, I am the director of the initiative. Являюсь я. Acting director. This isn't the time for arguing Время over who сейчас gets to be выяснять, кто будет king. главным. Слишком Too много much от is нас at зависит. stake. Мы должны работать We should be сообща. cooperating. That's what I've been saying since we Я arrived. об этом и говорю с самого Then I look прибытия. forward to winning our Тогда я Pathfinder буду надеяться, support. что смогу завоевать I have поддержку concerns руководства. about your decision Но on волнует твое Eos, решение Ryder. на Райдер. Аванпост An outpost full of ученых scientists не won't do us выстоит much на good if нападение the kid кетов. attack. But it will help support the Он Nexus. поможет Нексусу Improved существовать. research Новые could открытия help позволят feed our прокормить people. наших пассажиров. And we could argue about it all day Мы могли бы long, as we always спорить об do. этом The весь день decision напролёт, was как made. обычно делаем. Now we move Решение on. принято, идем дальше. What is your plan for moving on, Что Ryder? дальше, Райдер? We have a lead on the Мы terraforming подозреваем, что network. целый I need to take the Tempest терраформирующий deeper into the сеть. sector to Чтобы проверить, investigate. нужно отправить бурю If the other глубже. golden worlds are where they Если should другие be, золотые миры находятся this там, где им could get us положено, closer это to them. приблизит нас к ним. Careful. The kid are Осторожно, scouring киты the cluster обшаривают for remnant скопление в поисках технологий technology. You'll end up in религии. a Не fight надейся на for легкую sure. прогулку. You might also run into А еще есть exiles. They didn't leave the Nexus on good Нексуса их не terms. просто так And we выставили. still need more Нам нужно outposts. больше They're important аванпостов, to их expanding the станцию не station. расширить. Though with Ark still Не все missing, this ковчеги could be a найдены, chance Райдер for может Ryder to продолжить search for them. поиски. Yes, I think that's best. Но так You будет have my лучше всего, permission. я даю вам разрешение. Thank you, Director. Спасибо, директор, I'll get так on и it. поступлю. May you light the torch that finds the path. Вы зажигаете факел, который осветит нам путь, Pathfinder. который проходит. Right. Слышь, ты охуел вообще нам тут, блядь. Ryder, this is Harry, back on the Ark. Go ahead. We may have found a way to talk to your sister, sort of. Кажется, мы нашли способ Drop by поговорить с when твоей you сестрой в can. некотором роде. Как Hyperion будет время, Medbay. загляни в лазарет Will Гипериона. do. Pathfinder, we are to contact Director Директор, Addison скорее as soon связаться as с директором possible. Эдисон. Right. She had something that could help with our job. Дайте я тут квест завершу, тут нахер вы меня от Тана-то выгнали, ёб твою мать, блядь. У меня висит эта хуйня. Как издеваетесь, блядь. Ryder, you're off to a promising start. I meant what I Давай, said. я понимаю, Though что I... просто так It's like пиздишь. nothing. But Not sure yet. did you have some other business? Director, I checked out that Директор, насчет того murder. убийства. Nilken didn't do Никто не it, виновен, but there's хотя я proof that he помышлял об meant этом. to. This is Какая unfortunate. жалость, мы We're пытаемся trying to give подарить the людям people a ощущение sense of безопасности, того, stability, что они могут leadership положиться на they свои think they власти. can count on. And we're setting precedent for Мы justice устанавливаем here in судебный Andromeda. прецедент Now в this, Андромеде, и вот a осужденный convicted убийца, который murderer никого не убивал. who didn't commit the murder. These things are almost never black Мир не and white. делится на черное и белое. I know. Знаем. If we suppress the evidence Если and таим uphold the доказательства conviction, и we're поддержим обвинение, banishing то a за man for a преступление будет crime he наказан тот, кто его, technically строго didn't говоря, не commit. совершал. If we throw the conviction out, Если we're же freeing a снимем man who обвинение, tried to впустим take того, matters кто не into his успел own совершить hands, злодеяние и пытался это then скрыть. covered it up. Your investigation Твое расследование complicated сильно this. запутало дело, You так should что take тебе принимать responsibility for the решение, outcome. изгоняем ли мы его за Do we убийство. still exile him for murder? Нет. It was crazy down there, life and death. But his shot Рейнс didn't погиб kill от того Reynolds. выстрела, придется отпустить We have to let him осужденного. go. You're a bottom line type of person. I hope we don't regret it. All right, so be it. Приговорил He к will do общественной community работе за service for участие his в role in the этом Он chaos, свободен. but he's a free man. Well, at least we'll have the sordid business behind us. A reminder to all personnel, overtime hours remain in effect. Ничего себе, у нас 8 очков, блядь. Давайте винтовочки добьем до просто до бешеного ранга. Размер обоймы. Скорость перезарядки. И осталось у нас 3 очка. Профи солдат получает ранг 2. Кора, 6 очков. Давай мы у нее натиск прокачаем.
Ветра с нами, да. У нее 14 очков. Ёкал мене. Давай. Сопротивление урону 80. Отбрасывание щитов. Плюс 120 сопротивление урону. Ну да, давай сделаем покрепче. Драк. А, у нас же драк теперь еще точняк вообще. Ближний бой урон. Скорость регенерации. Плюс ближний бой урон. Защита от урона во время ярости. Сопротивление союзников урон 10. Скорость регенерации союзника. Биби. Плюс 30 время действия. Вторжение теперь поражает до 3 врагов рядом с целью. Ослабление защиты врага. Плюс 40 время действия, плюс радиус рассеяния. Вторжение действует дольше и больше. Давай. Лиам. У Ляма у нас 6 очков. Почему ему тоскоучную гранату? Давай добьем. И военную тренировку. Так, еще у меня что ли осталось? Да, одно. Да хер с ним. Так, сейчас один момент, вернусь. A reminder to all personnel, overtime hours remain in effect. Что за ёбушки-воробушки, блядь. Как всегда, короче, как выходной, так что-то, блядь, пропал интернет. Что у нас осталось? Теперь по журналу дальше идет. Да с приоритетными задачами все понятно. Найти тела канистов и провести сканирование на Эусе. Так, а где у нас тропа героя? Где-то здесь Керрит у нас находится. А, она где-то рядом. А вот Керри. Здорово. Ryder, isn't it? Kerry Tvessa, freelance vidmaker. This is Hakim, my producer. I could use your help. What are you looking for? Director Tanz asked for an uplifting documentary on the initiative. Translation, paint rainbows over our problems. But our problems are history. People deserve the truth, not propaganda. Заслуживает правда, а не пропаганда. Nice to see someone so devoted to her work. That's kind. Sometimes the camera makes people shy away from me. That's a shame. Очень жаль. So that's what I need. The truth, I mean. Someone needs to record the history we're making. It takes integrity to record the truth and nothing but. Well, I do my best. And you could help me up. The heart of my documentary will be an interview series. I was hoping you'd take part. I want the dirt and blood of our story, not the convenient fairy tale Tan's looking for. Interested? Okay, interview away. Let's start at home. 14 months and the Nexus still isn't finished. Arcs are missing, we have people in exile. By any standard, this wasn't the plan. Our leadership describes these as anticipated issues. Would you agree? We still have to fix them. Everyone, leaders included, needs to pitch in. Let's be honest about these challenges and how we're going to face them. Nice. Won't make you popular with the leaders, but it's good to hear. Bandwidth means I'm transmitting in short bursts, so that's all for now. But you can bet I'll have more questions later. This was more fun than I expected. You were great. I'll get to work editing. Any logistics updates are due within the hour. So the Rensis case is finally closed. I can't believe I'm already covering a murder. Hi there. Чего там одно-то? А, теперь оно отложено. Все понятно.
Пошли мартышку заберем. А, погоди, нужно толкнуть все сначала, да. I can't believe it. You're free. Ты на свободе. Oh, Pathfinder, we have you to thank. Yes. I'm glad you did the right thing, Ryder. Make sure you control yourself better in the future, Noken. What? What does he mean by that, love? I'll tell you later. Let's just get home. Мне терминал нужен. Да раз. Чё, в магаз нельзя зайти, что ли? Чё? Ты чё тут за мной дернулся? Блять, работать половину перестало. Кто магаз-то закрыл? Fallout from the recent uprising has security tightens across all sectors on the Nexus. Director Tan stresses that it's, quote, for your safety. This is HNS. Где эта мартышка? Hello, Pathfinder. Here we are, one young pyjack. Ready to see Andromeda, huh? Sam, can you send a note to Kesh? Make sure our new friend gets delivered to the Tempest. Acknowledged. О, торгашня. Продать весь утиль. Отлично. Что-то нет ни хрена у этой дуры. Блин. Только хуйни нет, блядь. Надо уже что-то собрать, блядь, из нее. Продавец транспорта. Это что может делать? Раскраски продает, что ли? Все, мы этим не пользуемся, блядь. Так, нет, сейчас мы на Буду не поедем. Что тут с пожарной бригадой? Давайте потрындим. Куда ну? Нет, бабич. Ага.
Наверх нам надо, короче. Я что-то не заметил. Что там стрелочка говорит? Наверх. Open. Pathfinder Rider, if you will. Да ты, блядь, давай поговорим. Hello, Pathfinder. A moment? What can I do for you, Doctor? Чем могу I have помочь, a доктор? math problem. Some vital equations that only a mind like Sam's could solve. They concern strange transmission patterns in the Scourge. Perhaps random noise, perhaps not. Sam likes new experiences. It'll be an opportunity to encounter math homework. Given the complexity and the security implications, I recommend transferring the equations directly into SAM node. I have them on an optical storage disk for you. I'll see if I have time. Thank you, Pathfinder. Please thank Sam as well. Сэм поблагодарите, пожалуйста. Да? Ты только бегать начинаешь, что еле дышишь. Дрищ. Куда нам? Вниз, короче. Писали на ком. Загрузим задачу. You're listening to HNS, your source for news in Helios, an independent arm of the Andromeda Initiative. Welcome back, Scott. Dr. Aradana at the tech lab sent some equations for you to Доктор Райан solve. предлагает тебе несколько уравнений. Я готов. Transferring them now. Развлекайся. Have fun. Hey, what the? Sam! Malicious code detected. Please stand by. Sam? Attempting to countermand malicious code. Please stand by. Чего, блядь? Is there anything I can do? Sam! Is that another malfunction, or... Sam, you trying to show me something? Wait, wrong order. Okay, I think I got it. Sam, talk to me! Hello, Pathfinder. Please initialize the console to restore normal operations. Sam, what happened? The equations contained a Trojan horse program, a virus, specifically targeted to sever our connection and render me helpless. Reconnecting would be impossible. You'd need a crack AI programmer to create a virus like that. Yes. Only my unique adaptations prevented permanent damage. Unlock the door. Let's head to the tech lab and see what Dr. Aradana has to say. Поем ебало и вскроем, блядь! Чё мы, блядь, без ствола-то бегаем, сука? Чуть не угробила наш компьютер. И нас вместе с ним, бля, это пиздец просто. Как вообще вот так вот может? То есть мы не хотели помочь. Давай маршрут-то поехали. Urgently requires blood, tissue, and DNA donations. See a medic if you think you may be eligible. This is HNS. На, блядь, с ноги просто, блядь, поебал и дай, блядь. Куда пошла, сука? Синяя, блядь, блядье. Welcome, Pathfinder. Did Sam solve the equations I sent?
solve them. Решил? They almost brought down Sam моды Node. Сэма. The equations contained a virus designed to target artificial intelligence. You think I... Вы думаете, Never. я никогда I не abhor вижу violence against any life, organic or synthetic. Then how did the virus find its way into your equations? Perhaps my files were altered or replaced. But why? I've seen a lot of down with AI sentiment lately. Graffiti, complaints to 10. Perhaps someone took the next step. If graffiti is the best they can do, maybe they could use some artificial intelligence. Entire species were driven into exile by AI they created, champ. That leaves a mark. Attacking Sam is bold, though. I wonder if there have been similar incidents. The AI kiosk was busted this morning. I can look around. Pathfinder Rider, if you will. Хуя себе, блядь. Ты, короче, ходишь по острию ножа, блядь, бабище. Мы тебе это просто так вообще с рук не спустим, блядь. Почему каждый раз творится какой-то пиздец? Мы вот приезжаем, блядь, тут то одно, то другое. Вечно какая-то хуета. Detecting Pathfinder Rider. Hi there. Excuse the educational я взломала Вину. I hacked Она Venus, теперь sock puppet. марионетка. So our Значит, virus наш вирус set you вас free. освободил. Hope you're doing Надеюсь, better ваша without идея that была AI лучше. jammed into your head. Who am I talking to С кем я right говорю? now? A friend. С другом. Наше движение внедрило вирус, чтобы спасти Pathfinder, вас. it's possible they don't Возможно, realize они не their понимают, virus что вирус не failed, сработал. Если не pretending подыграть, that it конечно, worked, можно might win теряться their в доверии. trust. Hello? Ryder? The disconnect was Включение произошло very внезапно. sudden. Я вам I'm благодарен, grateful, просто голова just кружится. woozy. It'll pass. Это See, пройдет. this Именно is с what этим our и борется movement's all наше about движение. stopping. Knight says human AI Найт говорит, merging что я is a человека threat с to ее all угрозой life. всей жизни. She'd Найт-то know. разбирается. Oh, Knight's our Найт founder. это наш The основатель. virus Без нее wouldn't вируса бы exist не without her. существовало. So where are you running this puppet Откуда вы show дергаете за from? ниточки? Our sanctuary. Из нашего I'll ask святилища. Knight Я if you спрошу come Найт, visit. можно ли вам прийти. Great, thanks. Can't promise anything, but watch your email. Bye. A whole movement of AI-hating hackers with a leader called Knight. She and her followers seem to have experience with human AI partnership. If they attacked you, they're capable of anything. I'll check my email. We need to find them. Hannibal VI on Earth's moon killed dozens of elite soldiers. Imagine what it could do to your family. А пропавшие ковчеги нам вроде сейчас ничего не дают, да. Первый удар. Говорит сканер на Нексусе или связаться с ним с бурей. Так, пойдем, надо с кем-то потрындеть. А, тут еще магазин есть, что ли, нет? Продается стволов, блядь. Так, давайте посмотрим, что у нас есть, короче. Рейнджер первопроходца. Пизду. Не нужен. Штурмовые винтовки. Сокол. Урон 320. Берем. Блять. Продаем. А у нас за них только 2000. Гадюка 2. А как тут экипироваться-то прямо здесь можно, нет как-то? Ага.
А, у нас 2 резотрона, один еще можно толкнуть. Давай толкнем еще резотрон один. Need to keep some on reserve for engineering repairs, but I can have another batch. Броня. Что у нас с броней вообще? Броня. Шлем глубокий космос, очень редко. Плюс 10 повышение опыта столкновения. Минус 10 оружие вес, плюс 10 максимальный боезапас. Грудь, броня, глубокий космос. Повышение опыта столкновения, плюс 5 урон от оружия, плюс 10 при продаже. Макс боезапас. А как одеть-то, ёптать ее? Всякая херня лежит. Ладно, почесали, что-то мы не дочесали куда-то. A violent illness related to cherry-like fruit brought back from Habitat 7 has authorities baffled. Multiple passengers are still in quarantine. This is HNS. Так, мы прибыли в командный центр по какой-то ляд. Что нам надо? No, it isn't what we wanted, but what choice? You've shaken things up, Pathfinder. My department actually has colonial affairs to direct. And you have new tools to help grow the initiative. AVP, ready for spending. Sam said there was new functionality to discuss. It's how the initiative was designed to support the Pathfinder. You and your team are out there making Andromeda viable. That empowers all of us. Hit a threshold. A new cryo group can be brought out. Want more focus on research, like on prodromos? That's your call. Brecker will introduce the interface and handle minutiae. All you need to do is decide what life in Andromeda means. No pressure. Я на тебя не давлю. Hello, Pathfinder. I am Cryo Deployment Administrator Vladimir Brecker, C63 Galati. Your first task is to decide irrevocably the course of every life in the initiative. Whoa, that seems like too much. Yes, of course. Немного, but now you respect what we are doing. Andromeda viability and Nexus thresholds are your tools, your reward, and our future. How can I help? What's the rundown on AVP? Much of the preparation in the Milky Way was determining how to measure success. Thresholds are about capacity, but this is about cost, what we can actually afford to support. Points aren't the most elegant system, but it makes it clear. The more you earn, the more we can deploy. How are you measuring thresholds? It's based on resource estimates and general stability, a metric of acceptable scope and risk. The more you achieve, the greater capacity we can accommodate, the more the initiative can do for you. Simplest explanation, the more you do, the more room we have to grow. So, I decide what groups to wake up. Won't everyone be out eventually? Absolutely. But there's an order to things, lines of support. You can't deploy an omelet without first deploying eggs, and eggs won't get you steak. Except it's people, and how all our lives begin. Alright, Brecker. Where do I start? The interface is active and will respond only to a Pathfinder. It's ready for your first selection. You may begin shaping the initiative at your leisure. Очки криокапсул. Опыт ученых, выбранных за многолетнюю работу в полевых условиях, способен трудиться, невзирая на сложность, способен быстро обеспечить инициативу определенной спеси и ускорить получение ресурсов.
Первый тиран с его Млечном Пути прибыли в Андромеду, чтобы поделиться тактическими навыками и умением выживать в сложных ситуациях. Торговля – основа цивилизации. Эти опытные торговцы и предприниматели могут использовать свои связи, добывая редкие предметы, инвестируя, улучшая, распределяя ресурсы. У нас одна капсула открыта. Военное снаряжение. Друзья Альянса заботятся о том, чтобы экипаж проходил данное хорошее снаряжение. Опытные солдаты выискивают представителей дикой природы лишь, чтобы работать лучшую стратегию выживания против встречи с ними. Спецназ. Профессиональные отряды отправляются на территорию кетов, чтобы проверить свои защитные системы. Инженеры Нексуса ставят работающие в дальнем диапазоне датчики системы слежения на передовые станции инициативы. Ходите в тайники возле уже созданных станций. Тактика Apex добавляет новую тактику в свой арсенал. Зарабатывает на 15% больше кредитов за выполнение задания Apex. Получайте расходные материалы, получайте органические материалы, технические материалы. Научные сотрудники, квалифицированные данные по ИЛЕ, зарабатывать очки исследований, добыча полезных ископаемых, финансовая инфраструктура, связи с серым рынком, торговый потенциал. Давайте сначала свояк начнем, да? Hydroponics reports oxygen production is nominal. Пойдем глянем, что там с научными отрядами. С ударными, конечно. I only saw the Citadel. Supply request is in. Really Replacement armor's out. С интернетом тю-тю. Сегодня. Ну все, пошли проверять мартышку. Пыжака. Пыжик, ёптить. Зверей этот. Машину, помните? Пыжик. Bar opens on the Nexus. Visitors herald the vortex as a sign of civility, and the opposite of civility, as more sleepers wake in need of a drink. This is HNS. Ты что тут сидишь, что, блядь? Срёшь, что ли, блядь? Да, конечно, мне нужно обезьяну проверить. Она, может быть, уже засрала весь мой корабль, блядь, бананами закидала. Какашек навалила везде. Буря на взлет. А так-то просто нельзя было, да? Corda's looking for you. Чё? I saw pictures of the vault. Astounding how big it Его is. изображение хранилища And невероятно how much of it didn't you Всё see? осталось незамеченными. What if it's way Гораздо bigger? больше. What's all that space for? With what it has to do, Учитывая it его could ценность, go очень thousands of можно miles было below the под surface of the поверхность planet. планеты. Or completely Для span спрятать it? ее полностью. An underground Отдельная network? сеть. Just a thought, of course. Только предположение, я I даже wouldn't не even близко know не where знаю, to как это start работает. hypothesizing how it all works. The remnant builders, whoever, whatever they were, accomplished something far beyond us. I should get back to things. Sounds good? Хорошо.
Hello, Gil. When are you cleaning up that repair on the sensor console? I'm not. It's a redesign. A redesign? Without a trained crew? I'm trained and it's working great. Don't be so uptight. Everything okay? Oh, fine. Fine. Don't worry about it. О, козы нету, где она, блядь? Станция снаряжения. Да. Броню. Давайте броню переоденем. Будем в глубоком колодце ходить. Надо будет продать, все будет потом. Блять, открывайся, а. Long enough to get sand in cracks I didn't even know I had. Oops. Looks like our Pyjack friend got out of his cage. He'll be fine. Won't he? The exercise will probably do him good. Report from the Nexus. Population's growing as people wake up. Lots of hopefuls waiting for a home. Bradley will have all the help he can take. They'll be starting crops soon. Can't tell if they have enough water. Too much. I grew up on a little cargo freighter. Only saw gardens in vids. But I always loved them. I daydreamed about planting a big rose garden when we got here. And still imagine it sometimes. Roses in Helios. It'd be good to bring something beautiful across galaxies. Everyone in the initiative has their something beautiful. I didn't for a while. After I left the Asari Commandos, well, I didn't leave. My mentor, Nasira, said I should go. Why? The initiative would suit you better, was all she said. Being a huntress suited me fine, but she insisted. It sounds like she cared more about what you needed than about what you wanted. I didn't need to be rejected. Still, that's familiar. When your biotics are honed into huntress-grade weapons, people can be weird about it. The initiative seemed better. Just didn't see how I'd fit into their brave new galaxy. I never fit anywhere before. Then I met some jerk named Ryder. Talked about traveling to Andromeda like he was teaching you how to see it. He gave you a dream to work toward. He was good at that. Who doesn't want to belong? Especially somewhere like the Initiative. So I gave the Initiative my all. Kept thinking of the niche I wanted. My rose garden. I thought I knew what I was going to be. This is about not taking over as Pathfinder? Didn't think it would still sting. Nasira, your father, even my parents. They leave, I'm left without answers. Nowhere to stand. It sucks, but it happened. We need your mind on the mission. Always is. But I'm human too. Need time to find a way through. And if that remnant tech pays off, maybe someday I'll have roses too. Ryder? See you later, Cora. I'll be here. Так, у нас вот здесь вроде еще никто не сидит, кого мы еще не нашли.
Ну и все, давайте, короче, сегодня на этом закончим. Всем спасибо, что были со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки, вас всех люблю. Мы продолжим буквально через несколько минут.